அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது கடந்த காலத்தின் எண்ணங்களையும் எதிர்காலத்தை ஒட்டிய சிந்தனைகளையும் அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து பயங்களும் அகற்றப்பட்டு பாதுகாப்பு உணர்வு நிலைத்திருக்கிறதம்மா. தாயே, தங்களின் இந்த அன்பு தத்துவத்தை நாங்கள் பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் இன்றைய இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் அந்த எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் நிலைத்திருந்து ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சகசிரார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். மந்திரங்கள் கூறும் பொழுது நாம் நமது உதட்டளவில் கூறாமல் இதயபூர்வமாக ஆழமாக நாம் அந்த மந்திரத்தை உணர்ந்து கூறும் பொழுது நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் உணர இயலும். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका गुण्डलिनी साक्षात् श्रीशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात्
ஸ்ரீம் கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீம் ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्राय मोक्षप्रदायिने माता श्री निर्मला देवै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதாவாவீர். எங்களின் ஆதி அன்னையான தாங்கள் தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத்.
त्वमेव साक्षात् श्रीं महाकाली श्रीं भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை பணிவானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது இடது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசாவாவீர். தங்களின் அருளால் நாங்கள் குழந்தையின் குணமான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை முழுமையாக நாங்கள் பெறுபவர்களாக இருக்கின்றோம். தாய்,
அந்த குணத்தின் சக்தியை நாங்கள் முழுமையாக உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம், தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான அறிவை பெற்றிருப்பதால் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை உணர்ந்திருக்கிறோம் அம்மா. தாய் நாங்கள் அந்த தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தின் தூய்மையான அறிவோடு தாங்களிட்ட பணியை செய்வதற்குரிய கருவிகளாக தூய்மையான கவனத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது நாபி சக்கரம், தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் திருப்தி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம். தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதியானவர்களாக இருக்கின்றோம். தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றோம். தாய் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு இல்லத்தரசியின் தத்துவத்தை உணரச் செய்து எங்களுக்கான அந்த திருப்தியையும் அமைதியையும் உணர செய்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்களின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முழுமையாக எப்பொழுதும் கிடைப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக அப்படியே இடது பவசாகரம், தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான அறிவை பெற்றிருப்பதால் தங்களின் அருளால் நாங்களே எங்களுக்கான குருவாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் எங்களின் சுயம் குரு தத்துவத்தை முழுமையாக உணரச் செய்வதோடு நாங்கள் எங்களின் செயல்பாட்டில் அந்த சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியத்தோடு நடப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயாவை. கவனம் நமது பவசாகர சக்கரத்திலேயே இருக்கட்டும்.
கவனம் மெதுவாக நமது இடது இருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். தங்கள் அருளால் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக எந்த தவறுகள் செய்திருந்தாலும் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தங்களின் அன்பின் கருவியாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவத்தால் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம் அம்மா. எங்களுக்குள் இருந்த அனைத்து மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, என்றென்றும் நாங்கள் தங்களின் அன்பு தத்துவத்தில் திளைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ சிவ பார்வதியான தாங்கள் எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலரும் ஆவீரம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பதால் தங்கள் அருளாலேயே எப்படி நாங்கள் குற்றமுடையவர்களாக இருக்க முடியும்? தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் எவ்வித குற்ற உணர்வும் இல்லை அம்மா. தயவு செய்து தங்களை பொற்கமல திரு பாதங்களை எங்களின் கவனத்தில் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்குள் தந்தருளுங்கள். அதற்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் தாங்களே ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயாவாக இருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது ஆக்ஞா சக்கரம். நம்முடைய இடது ஆக்ஞா சக்கரம் என்பது வலது பக்கம் நெற்றி பகுதி இருப்பது இடது ஆக்ஞா சக்கரமாகும். கவனத்தை நாம் அங்கு கொண்டு செல்லலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் மன்னித்தல் குணத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். தாய், தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாய், எங்களை எல்லா பயங்களுக்கும் அப்பால் போகும்படி நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மமகாரத்தையும் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு எங்களை கடந்த காலத்தின் சிந்தனைகளிலிருந்தும் தூரமாக நிலைநிறுத்தி எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் மட்டுமே எங்களின் கவனம் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ மகாவீரராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றிவிடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது இடது சகசிரார சக்கரம், நமது இடது பக்கம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் இடது பக்கத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சவால்களிலிருந்தும் எதிர்மறைகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக அனைத்து எதிர்மறைகளையும் சவால்களையும் தங்கள் அருளால் நாங்கள் வெற்றி கொள்கிறோம் அம்மா. நமது கவனத்தை முழுமையாக நமது இடா நாடியில் செலுத்தி ஒரு நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
கவனத்தை அப்படியே நமது சகசிரார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சிஷம் கூறலாம். ஓம் கம் கணபதையே நமக. ஓம் நமஸ்தே கணபதையே. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं तर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् அவஸ்ரோதாரம் அவதாதாரம் அவாதாதாரம் அவானுஜானும் அவசிஷம் அவபஷாதாத் அவோபிரஷ்டாத் அவோதராதாத் அவதக்ஷிணாதாத் அவச்சோர்வாதாத் அவாதராதாத் சர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி சமம்தாத் त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरावो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितियोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परदरग अर्थेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारो पूर्वरूपम् आहारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणहर्षिः निश्रुतगायत्री छन्दक गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं सवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं स सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामरः। नमो वराधपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ஆயி தாங்களே எங்களின் சகசிரார சுவாமினியாவை எங்களின் சகசிரார சக்கரத்தில்
நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் இந்த அமைதி நிலை நிலைத்திருப்பதோடு எங்களின் கவனம் முழுமையாக ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் மேலே நாங்கள் நிலை நிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை பெற்றிருக்கிறோம். தாய், எப்பொழுதும் அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் இதே நிலையோடு எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். I bow to all the seekers of truth. At the very outset, we should know what is the truth and what are we seeking. In all the scriptures, it has been said that know thyself. You have to know yourself. If you do not know yourself, your seeking will go on forever. And that is the main problem with the modern seekers who are going from places to places, searching. They don't know what. They don't know what they have to have. It's long they have been doing it. They might have started very early and still they are going on with that seeking which is not fulfilled. What is the reason for that? Because they have not known the truth. The absolute truth, the truth about themselves. Unless and until you know that, unless and until you have that knowledge, it is absolutely useless running this race, or I will call the rat race of seeking. The first thing you must know, that knowing yourself itself is achieved only through your last evolutionary process, the last jumping. Without that you cannot do it. Now let us see if
there is any description of that. In all the scriptures, they have talked about one thing, that is, you have to ascend. You have to rise. You have to know yourself within yourself. All the great saints have said that you have to know yourself, which is inside, it's not outside. Not by doing outside things that you can achieve. It's being clearly said. But what we are doing, early in the morning we'll get up at 4 o'clock, do all kinds of gimmicks, and think that you are seeking. That is one thing one has to face. That now, as it is, it's a very important time. This is the last judgment. I must tell you, this is the last judgment. And you have to find out what you have been seeking. Only by that absolute knowledge, you will rise and ascend. And if you do not do that, you will be left in the lurch with all others who are still running the race. They like to do it, it's a fashion. Go to one person, then to another person, and to the third person. I'll tell you very frankly that you cannot pay for it. You cannot pay. You cannot purchase the person who is going to give you your assent. You cannot. That is one thing we should know. All these gimmicks of some people asking you $5,000 for a lecture, or asking you give all your money, all your property, everything to me, all such things are really thuggery. It has no sense at all. And if you want yourself to be ruined like that, I'm really warning you, be very careful. It is important to understand the value of your life. Why are you on this earth? What is the speciality? Why should you achieve your self-realization? You are so very important that at this time, at this junction, you all are supposed to get your self-realization. This is a special time. And we have stories about it, that in this Kali Yuga, in these worst modern times, people will achieve their self-realization. They have to achieve it. No use running after all kinds of rituals, all kinds of readings. By reading you will not go there. By listening to lectures you will not go there. It's a happening that has to take place. And within you is placed this Kundalini, this power within you. Now there are people who are against Kundalini. They say it creates problems. Now I've been working for 30 years in so many countries, and I've never seen anything going wrong with people. On the contrary, they have been very much helped, because this Kundalini rises through 6 centers. And these 6 centers are responsible for our physical, mental, emotional, and spiritual being. When she rises, she enlightens them. She nourishes them. Also, she integrates them. That's how we become an integrated personality. This has to happen to you, not just some sort of a madness that people are doing in the name of seeking. You become a saner person. You become a better person. You become a self-confident person, and you understand your value. What is your value? Why are you on this earth? This has to be realized. And at this time especially, it is the happening that has to take place is the Kundalini awakening.
I have to tell you very frankly about it. I have told you some people talk against it because they don't know how to do it. Or maybe they are not capable of doing it. But you people should understand your own capabilities and should know what is your due. It's your birthright to have your self-realization because you are born at this time. Formerly, only one person used to get realization among thousands, and they used to select out of I don't know how many. This was the problem, but that's not going to be with you. You can get your realization en masse. It has worked wonders everywhere and is working very well. I must say, I'm sorry to say, but in America, North America, people are seeking, no doubt, but they don't know what they are seeking. They don't understand. If somebody comes here and says, you pay me so much money, I will give you a self-realization, they are quite satisfied because they think they are purchasing that person. It's an ego satisfaction. It is not the reality. One thing you cannot market and you cannot purchase is your spirit. And this spirit has to be awakened within. That has to be done. We've done all kinds of givings. I've seen people trying to tell you all kinds of stories. But this time I'm going to tell you that if you do not take your self-realization, it's going to be very difficult for you. For example, these centers look after your physical, mental, emotional, and spiritual being. So physically, if you are suffering, only Sahajya can cure you. So many diseases have been cured in Sahajya, so many. We also have a hospital in India where people go there at a very cheap price, they live there and they get cured. It can be done, it's not difficult. But only thing you should all understand that you cannot pay for it. If you cancel only that point, most of them who have come from all over the world to loot you and to cheat you will run away. In every way, I have seen people have tried to put absolute false ideas into your heads. And with that, you should only understand what have they achieved, what have they given, what is their aim. If you use your intelligence a little bit, you can understand that this is divine and you cannot purchase divinity. You cannot pay for it. This is a very important thing which is missing because maybe we are not that subtle to understand that to get to that subtle point, how can you pay money? Now, I'm going to tell you as to what else can happen to you if you have missed the point. For example, these are the days of terrible times. People have lost their value system. Families are lost. Houses are being built according to the just need of people. There is many people in the whole world who are just starving. There are wars and there are all the time some sort of a conflict going on right into the family. All these things have to end. We must have our peace. And where is the peace within us? The peace is absolutely within us because we react. We react every time and we create a problem. If you can stop the reaction, if you can somehow become thoughtlessly aware, then this competition, these jealousies, this petty-mindedness, these treacheries, all will be stopped. Because once the Kundalini rises, she reaches you to the point of divinity. As a divine person, you drop all that is nonsense. You just become a pure personality, very pure personality, beautiful personality, which does not accept anything that is wrong.
It happens, it has happened to thousands of people, and why not to you? You just get rid of all these nonsensical ideas which goes on reacting all the time. When Kundalini rises, she elongates your thoughts and there's a space in between, and in that thought you become thoughtless. This is the first achievement, that you become thoughtless and you watch everything as a witness. You see everything as a witness. And once you are a witness, you do not react. And you understand everything. That helps you so much. It helps you in so many ways, because that is what is your due, is your right, as I've said it, and you all can have it. Whatever may be your religion, whatever may be your color, whatever may be your country, whatever it is, as long as you are a human being, you all have this right to get it, and it's working out in various places. Why not in Vancouver? I can't understand that why North Americans and Americans and all of them cannot understand a small thing, that you cannot pay for your self-realization. It just works out. Only thing, you must know what you are. You must have that understanding of being a divine personality. You can become, there's no problem at all. You can easily become that. Only thing, you should have faith in yourself and confidence in it. When somebody tells you that you have committed this sin, this and that, don't listen to all this nonsense. All right, whatever has been the past has been the past. Past doesn't exist anymore. Also the future doesn't exist. Whatever it is, the present. And you cannot be in the present. Even if I say be in the present, you cannot be. But after self-realization, you'll be amazed. You are always in the present and enjoying it. So you get your peace, absolute peace within yourself. If human beings are not peaceful, how do you expect peace to be in this world? It's not possible. So this is a reformation. It's a complete change in you. You become a different personality by taking to your self-realization. Firstly, you become a collective personality. Like a drop falls into the ocean, it becomes the ocean. That's how you become. You become a collective person. You don't have to worry about anything. All over the world you will find there are so many people who will be your kith and kin. They'll be your own friends, and they'll be bothered about you. Whatever help you need, they will give you. It's such a beautiful race is being created through Sahajya. Beautiful people. They don't fight, they don't quarrel, they love each other, and the compassion that they have is tremendous. With this, what happens is that because the spirit resides in your heart expands, your compassion expands, and you become a very loving personality. You enjoy yourself, you enjoy your company, you understand it, and that is how you can love your children and you can save them. We do not know, we are progressing in one manner, all right? But the other side is missing. Other side, which is compassion, love, is missing completely. And that is how our children are also getting spoiled. So many things are happening because we are not ourselves. We have to become ourselves. There's a struggle between the mind and the brain and everything. All this gets integrated after surgery. So you get your peace, you get your collective. But the thirdly that you get is the joy. Joy is singular. It is not happiness or unhappiness. Not joy in wasting your money in doing all nonsensical things, but joy from your own spirit and from the spirit of others. It's absolutely in a very abstract manner that so many saints had, Sufis had.
That joy which cannot be explained, also the Zen had. All that what they talked about, they didn't do the Kundalini awakening. That's the point. They were all awakened people, wide awake, and they had a different life, and they have described it. We just read them and we don't know how these people have led that kind of a life. But they are saints, they are Sufis, and they are the people who have achieved this. Like Lao Tse has described about it. All these things become to us like a dream. But now the dream has to come true, and you have to become yourself. Tomorrow you will be great poets, great artists. In every field of life, you will be surprised how you will gain, how you will prosper, in every way, because you will become a dynamic personality, very dynamic, and also you will be very compassionate, loving, and a beautiful person. That has to happen. Not that on the street you go on singing something, or that you stand on your heads. All these things are not necessary. We must have some pity on ourselves, because I think you are seekers, that doesn't mean that you end up into a lunatic asylum. No. Seekers have a special position, special understanding, and a special life. So value your life. This is a very important life at this time for you. And that's why I want to tell you very firmly that please try to respect yourself. Try to respect. Try to know that you are here to get yourself Sahajaya and for nothing at all. Because we need people to have peace. How will you have peace? What happens that you get connected to the divine power of love? Through this happening, it pierces through its fontanelle area. It's an actualization, I could say, of baptism. And then once it becomes one with that, then the divinity starts flowing through you. And the experience you get is that in your hands, on your fingertips, on your palms, you start feeling cool breeze of the Holy Ghost. You feel the cool breeze coming out of your head. You can call it Holy Ghost, you can call it Adi Shakti, you can call it by any name, but it's the same thing which gives you this beautiful ascent. Now Kundalini is the reflection of that Holy Ghost, or you can call it Adi Shakti, the primordial mother, and in the heart is reflected is the Spirit, which is the reflection of God Almighty. When the connection takes place, you are so amazed at your capability. Now see this instrument, if it is not connected to the means, it is of no use. In the same way, if you are not connected to the means, you will not know what you are. You will not know what you are capable of. And you will be wasting your life like this, and I don't know what will happen by the end, because nowadays horrible things are happening all over. And one should not be a part and parcel of that destructive force which is already working out. So I have to request you as a mother that please pay attention to yourself, and please pay attention to your ascent. So many people get realization sometimes, and then they come to the follow-up and all that, and they say, what's next? What's next? Right? You see, it's a typical American style of asking questions. Now supposing you have become a professor, then what is next is to teach others. Or if you have become the light and is enlightenment, then what you have to do is to give enlightenment to others. If you have been cured with Sahajaya, then what is your job is to cure others. You see, that's how they go on mentally. What next? Now we know about the centers, chakras and everything. But what next? Next is you are that. Believe that you are that. You have the power. Believe in yourself and try to help others. We have to do it, because if we have to emancipate humanity, it's a very big task. For that, every one of you can help. You don't have to give up
anything. You don't have to give up your job, you don't have to give up your family. Nothing is to be given up. But what happens is you get those powers, and these powers must be used and experimented to see for yourself how much you can do, even if you are young, old, or whatever it is. Whatever may be your personality outside is not affected. You become really a great person within yourself. You have those powers. With this you can help the whole world to rise, to get out of this mess that we are in. You see, I have given so many lectures, you must be knowing that, and I'm again trying to give another lecture to you. But I think it's time now for me to tell you that it's important. It is very, very important that you should take your realization and work it out for others also. It's not just to take your realization and know something about chakras and kundalini. That's not the point. Point is you have to become the light. You have to help the people. You have to work it out. It's not by going to any temple or church or mosque you can achieve it. The reason is they have lost the way. They don't understand. They are there to give self-realization, but they don't want to give. So it's better that you take to realization, understand it, develop it, know it, and work it out. I hope next time when I come, I'll find all of you as great surgeons. Not few of you because you wanted to have to know more, like a school or a college. Once you are finished from the college, then you don't ask to have more, do you? In the same way, if your journey is over, now give help to others. On the contrary, you just don't bother. You think that it was your due, you got it, and you don't have to do anything about it. No, you have to help others. You have to look after them. That is why you have got it. You may think that it is all free. In a way it is, but also it is binding that you got this love, you better give it to others. You got this knowledge, give it to others. You have got absolute truth, give it to others. That's what we have to do. And this is done with such love, with such compassion. I am sometimes surprised to see people in other countries, like we can say in Austria, in Italy. People are doing so much there. After all, why not? Why not do it? Because it cannot be marketed, it cannot be sold out, it cannot be a business, but it is such a fulfilling thing. Whatever we do, like we buy something, is for what? For joy. But the greatest joy is in giving realization to them. Nothing like that. You just try this. Those who have got in Sahaja Yoga some knowledge should try to give realizations to them. You don't have to ask for anything. Just you can give it to anybody who is suffering, who is seeking. Is a very great thing you all can do. And that's why you are here today. Not just to waste your time, and it's not just like going from one place to another. It's not that. You must understand your value, and you must understand how much you can do yourself, how capable you are. All your diffidence, all of your maybe also ego is all nonsense. What you have to do is to just understand that you will become the saint who will look after people, who will give realization to people, who will change the life of people. Now the transformation is the point. And this transformation is taking place everywhere so rapidly. And why not here? Why not we have that transformation and settle into it? Because you have to be mature in it. If you are not mature, you cannot do it. It's not only for you, it's for everyone. And try to share it with others, and you'll be amazed that it's a great, great experience. I hope today it will work out for all of you, and you'll understand what I've come to tell you all the way, just to tell you that be careful. Should respect yourself. May God bless you.
தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர தியானத்தை தந்ததோடு அந்த தியானத்தின் மூலமாக தாங்கள் எங்களுக்கு அறிவுறுத்திய அனைத்து விஷயங்களையும் முழுமையாக சமநிலையிலிருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைப்பாட்டையும் சூழ்நிலையையும் எங்களுக்கு அமைத்து தந்தமைக்கு எங்களின் கொடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாய், எங்களின் அனைத்து கவனங்களும் அனைத்து செயல்களும் தங்கள் அருளால் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் ஒருநிலை மனதோடு எங்களின் கவனத்தை நிலைநிறுத்தி தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே எங்களின் கவனம் நிலைநிறுத்துவதோடு எங்களின் செயல்களில் சிறந்த சகஜ யோகிகளுக்குரிய தர்மத்தோடும் சுயம் குருவின் கண்ணியத்தோடும் நாங்கள் நடப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.